पूरा आर्मी इकट्ठे हो चुके थे। वो सिविल ने आर्मी Folks, good morning. Welcome back to my channel. This is Aryan Rajesh here. This is Maddie, our Annappa. Bikes are all loaded up. Today is day 6. We are heading from Leh to Diskit today, and we'll explore some places at Diskit, the famous places. I'll update as we go. And we were staying at this place called Hotel Shanam. It's on the old Leh highway. Very good property, very good host. They provided all the support whatever we needed in this journey. We stayed here for 2 nights, got acclimatized properly, and now we are heading to higher passes. So today we'll be doing Khardung and via Nubra Valley and then Diskit. We'll drop off the luggage at Diskit and then we'll continue towards Turtuk and the top LOC viewpoint. Yeah, that's the plan. And tomorrow also we'll be staying in Diskit. That's the plan. Yeah, we're all geared up now. Yes, let's head out. We'll see how the Khardung weather is. As of now it is cloudy, no sun, no sign of sun. That side I see it's more cloudy. That is where we are headed, that side. So hope for the best. We'll see. I will catch you guys in a bit. To my left is Leh city, and we have to head out straight. Right side it's all Rocky Mountains. So we have stopped at the entry point at Nubra Valley. We have to show the permits. Please stop for environmental fee slip anta. So let's quickly show this and come. 2 लोग का. इसका नाम मधुसूदन है, उसका परमिट है. हाँ, मेरा नाम राजेश. बस है ना. थैंक यू. Yes, that's it. Let's continue. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫುಟೇಜ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ ನೀನು ನೂಬ್ರೆಕ್ ಹೋಯ್ತು ರೋಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವಾಲ್. Start recording. Snowfall. Oh, nice. We are seeing snowfall for the first time. Oh, oh my god. ಮಸ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. Yes. Yikes, yikes, yikes. Hey. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಮಗ. ಸಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಕೂತಿದೆ. ಸ್ನೋ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡು ಬರೋದು. ಹಾಂ, ಸ್ನೋ ಫ್ಲವರ್ಸೇ ಬರೋದು ಸ್ನೋಫಾಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಗಾಡಿದು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯಾ? खाने के लिए मिलेगा इधर कहीं आगे है? हाँ, CHN वॉरियर सा थोड़ा आगे. ओके. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಅದು ನಮ್ದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ Folks, we have reached Khardung top. As you can see, it started snowing
What a time to be. In Khardungla, that too in snow. We are damn lucky, man. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Folks, we are at mighty Khardungla, the second world's highest motorable road. It used to be the first. Now Bumlingla has taken the first. Yeah, look at the crowd. Crowd is too much. So this represents their holiness. We are tying it here on Khardungla. I want this shot. Tying shot. ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ತಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಐಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್. Hey, check out this. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಗ ಸ್ನೋ ಹಿಂದೆ. ಹಾಂ ನಾರ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಮಗ ಇದು.